Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mengikuti pelajaran ini, baca dahulu benak Alkitab dari Matius 5 ayat 3-12, pasal 5 ayat 46-48, pasal 21 ayat 28-31, Filipi 3 ayat 17-21, dan 1 Petrus 2 ayat 9-12. Just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Dream of paradise, paradise, every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly, every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies.
sky. She said, oh, I know there's summer set to rise. It's to become paradise, paradise, paradise. Oh, it's to become paradise, paradise, paradise. It's to become paradise, paradise, paradise. Thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Stay tuned to see how I made this song. Before we go there, you help me out by clicking like and sharing this on your Facebook and Twitter. Pada video
Sebagai orang Kristen, kita hidup dengan dua kewarganegaraan, warga negara di tempat kita tinggal dan warga negara kerajaan surga. Dengan demikian kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam hidup kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal